up on 21st century. Making peace in the middle of war. Les ressortissants de ce pays, les Centrafricains eux-mêmes, doivent avoir un sursaut national, un sursaut sur eux-mêmes. C'est leur pays. One woman's mission in the Central African Republic. In the Republic of Congo, overcoming the legacy of war. Planting the seeds of a new future. Hello and welcome to 21st Century. I'm Daljit Dhaliwal. Today we go to Africa, where two countries grapple with war and its aftermath. From the Central African Republic, the story of a small country and an almost forgotten crisis. It's a nation consumed by violence, hatred and instability. But human rights campaigners are changing that dynamic. Les souvenirs que moi j'ai, c'est surtout de voir nos frères qui sont tués comme des bêtes. Leur cœur était gorgé de haine, qui se sont levés et qui coupaient leurs semblables avec des couteaux, avec des machettes. Personne ne pouvait entendre la voix de la raison. C'est comme s'ils se nourrissent de la violence. On marche dans le sang pour arriver au pouvoir. Il y a une telle pauvreté et une telle misère qu'aujourd'hui, tout est prétexte à crise, tout est prétexte à règlement de compte, tout est prétexte à vengeance. Since the end of 2012, the Central African Republic, a small and very poor landlocked country of 4.5 million, has been convulsed by civil war and sectarian violence. A struggle over political power, land and resources now sees mainly Christian militia groups known as Anti-Balaka, pitted against a mostly Muslim militia known as ex-Seleka. Nearly 500,000 people are displaced. Almost 200,000, including most of the country's Muslims, have fled the country. And tens of thousands, like Aisha Amadou, are trapped in enclaves, unable to escape. This is the very outer limit of a district called Pékassang in the nation's capital Bangui. Aisha is one of the few thousand Muslims left in the city. She says she can't take a single step further. Parce que déjà ingamo ade ndona dep kame fafade ala ke gagi mingi so a créé quand même un type tout quartier la ke gagi te réconciliation mais islam asi ke fafade solo go miskin surtout na mbeti miskin na mbeti poti bonika nyeso tout mabana ti lango so ti fambeni islam na mbeti fatima agana kwanige na lendela gwaluni. Now Aisha, whose husband was killed in the fighting, ekes out her life in a tent, totally dependent on aid. Neither she nor her daughter can get to a hospital, which are largely run by hostile anti-Balaka elements. Aisha is not alone. Not far away, 20,000 Christians live in this miserable displacement camp alongside the country's main airport. Stranded people and planes making bizarre bedfellows. This ruined aircraft used to belong to the country's self-styled Emperor Bokassa, a dictator from the 70s, a reminder of decades of instability. People here fled violence in the city, and now many of their homes are destroyed. J'avais entendu parler de cette crise, mais l'ampleur de cette crise m'a vraiment impressionnée. In the midst of this, independent expert Marie-Thérèse Keita-Bokoum, appointed by the United Nations Human Rights Council, arrives in the country for her fourth visit. Here she confers with Muslim representatives in Pékassang. Her task is to monitor and make recommendations on the human rights situation in the country. Depuis 1 an et demi, la crise a explosé. Toute la population en souffre. Et vous voyez sur le visage des gens la souffrance. Et je crois que c'est cela le rôle aussi,
la communauté internationale. La restauration de l'autorité de l'État à l'intérieur et un appui à la sécurité. Marie-Thérèse travels the country to assess the crisis. Here she goes east to Beberati. A human rights officer from the UN peacekeeping mission MINUSCA provides support. Il est important que l'on dépasse le stade de prise de conscience. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience est là, elle est plus ou moins généralisée. Maintenant, il faut que nous passions aux actes. The government has very limited influence beyond the capital. Effectively, much of the country has been divided up into lawless fiefdoms controlled by local militias, with criminality driving much of the violence rather than religion. For many, the only protection comes from the United Nations. UN and other international peacekeepers were deployed after the current crisis erupted. In Beberati, Marie-Thérèse meets first of all with the mayor, but the real power lies with these anti-Balaka militia leaders who arrive halfway through her meeting. Marie-Thérèse visits a local prison. The mayor has assured her there are no women prisoners, but... Mais ce qui était le plus frappant, c'est de voir toutes ces personnes réunies dans une seule cellule et surtout de voir une femme dans la même cellule que les hommes. Et plus marquant, ces détenus n'avaient rien à manger. N'avaient absolument rien à manger. And not only is there a woman, there's a 15-year-old boy. Both have been accused of witchcraft by an anti-Balaka leader. There's been a spate of such accusations recently. It's allegedly to settle scores and intimidate opponents. Tout le monde a des droits. Les accusés ont des droits aussi, notamment le droit d'être jugés, le droit à un procès équitable. After her intervention, human rights officers with the UN mission follow up with the local magistrate and secured the release of both woman and teenager. It's a tiny step forward in the monumental task of changing the dynamic, back towards peacetime normality and the rule of law. Ce que je vais faire comme recommandation, In Bambari, Marie-Thérèse confronts these ex-Seleka leaders over human rights abuses committed in their area of control. c'est parce qu'avant ça, il y a eu des injustices. She then investigates the situation at Yalake, northwest of the capital. Several hundred Muslims from the pastoralist Pearl tribe have been trapped here since early 2014. They fled attacks by anti-Balaka militia, who are now preventing them from moving on. 46, including many children, have died here, often from malnutrition, exacerbated by psychological trauma. This baby has just been admitted to the local clinic. As well as international attention, the situation at Yalake has brought courageous intervention from inside the country. Il y avait les anti-Balaka qui ont constaté que dans un de nos véhicules, il y avait les Peuls. Ils ont crié et les autres sont arrivés avec des couteaux. The Catholic Archbishop of Bangui, Dieudonné Nzabalenga, travelled to Yalake to organise aid. He agreed to bring a sick girl and her family back to the capital. But on the edge of the city, his car was surrounded by an angry mob. Il y avait un jeune qui est venu en furie, en colère, agressif. C'était leur chef. Mais moi, je suis un homme de Dieu, je crois au miracle. Ce jeune est venu, j'ai dit, je vois la colère, la haine, le désir de vengeance dans tes yeux, dans ton cœur. Viens ici recevoir la bénédiction. Il ne voulait pas. J'ai mis la main sur lui, sur sa tête. Je mettais la main, on criait en me disant, on est en train de tuer un Peul. Je suis sorti de véhicule. Ils allaient commencer à crier, ne le tuez pas. Et bien ce jeune que j'ai bien béni, c'est lui qui criait aussi avec moi. Ne le tuez pas. The mob wanted to kill the family and the Archbishop himself simply because he was helping Pearl Muslims. He succeeded in bringing the girl and her family back to his residence in Bangui, where they're now living safely under his care. Archbishop Nzabalenga and other religious leaders are major voices for reconciliation in the country and key allies for Marie-Thérèse's efforts. Cette plateforme religieuse est un élément très important, un exemple de solidarité, de la valeur de l'être humain et du respect de ses droits. The Archbishop's mission includes frequently distributing aid in displaced people's camps in the capital. Some of the camps are full of Christian militia. A fairly high proportion here are criminals who joined in the fighting opportunistically. The atmosphere is highly volatile. Murder, rape and robbery are frequent in these camps.
Au plus profond de nous-mêmes, dans nos cœurs enfouis, existent des situations que nous avons vécues et que parfois sont là comme des bombes. The Archbishop believes that the route to a new era for the country can only pass through a deep, honest and shared accounting of what happened. On peut se tromper, on peut faire du mal. Peut-être que vous n'avez pas tué mon père, on vous a mandaté. Vous l'avez confessé. Vous avez dit de vos propres bouches que vous avez tué, je suis libéré. Je peux maintenant faire mon deuil. Et c'est là où la réconciliation pourrait avoir son sens. In a practical demonstration of reconciliation, the Archbishop protected an imam who had to flee for his life after fighting broke out in his district. Imam Kobin Layama lived in the Archbishop's residence for several months and still stays close by. Certainement, il y a des gens dans la communauté musulmane qui ont pensé que le fait d'être accueilli par mon frère Monseigneur, c'est de l'apostasie. Mais je leur ai toujours répondu que dans notre religion, la religion ne nous a jamais demandé de prendre pour ennemis les frères chrétiens. Imam Kobin Layama, the Archbishop and other religious leaders have travelled abroad seeking support for the country. And here at home, the power of the Archbishop's message resonates as he holds Mass in a local church. Despite these efforts, Marie-Thérèse recognises that many are currently very pessimistic about the future of the Central African Republic. People like Aisha see few reasons for optimism. Carrément, RCA ganda nkonjo nisayenga nkete epi aye soso agakomera kinawo akiunzi andape me ambena za peti gusa me ambena za kegrisa andape zuska duna kiunji. In an effort to change that dynamic, the UN has helped organise nationwide consultations for reconciliation. Marie-Thérèse is one of the experts of the Special Procedures System of the Human Rights Council, who work unpaid to protect and promote rights around the globe. After her visit, she delivers her recommendations to the Council in Geneva. La République centrafricaine à ce moment clé où elle se prépare pour des élections présidentielles qui devraient permettre la fin de la transition. For Marie-Thérèse and for those who work for reconciliation, international support is crucial. But ultimately, they believe, the citizens of the Central African Republic themselves have to work together to build a future. Les ressortissants de ce pays, les Centrafricains eux-mêmes, doivent avoir un sursaut national, un sursaut sur eux-mêmes. C'est leur pays. Nous venons les aider, nous les aidons avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Mais eux-mêmes doivent commencer ce sursaut. Et je suis sûre aussi que la communauté, devant justement cette prise de conscience, devant ce sursaut, devant cette volonté d'aller de l'avant, viendra certainement apporter son aide pour que chacun comprenne que celui qui est à côté est son frère et qu'il n'y a pas d'autre endroit où il puisse aller que la République centrafricaine.